Algo acaba de entrar en nuestro sistema solar, pero no toco la puerta, no brillo, no explodo, se movió en silencio, con precisión y imposiblemente rápido. Al principio, los astrónomos pensaron que era solo otra roca helada vagando por los bordes del espacio profundo. Pero mientras más lo observaron, más empezó a descifrar cada regla del comportamiento celeste que conocemos. Ahora lo llaman 3i Atlas, y su transmisión final ha dejado a los científicos paralizados, lo que encontraron no es solo extraño, es imposible. Y algunos expertos ya están susurrando lo que otros tienen miedo de decir en voz alta. Este objeto puede no ser natural. En este video desclasaremos exactamente qué es que 3i Atlas si tan aterradoramente único, porque su trayectoria apunta directamente a algo no natural, y que captó el telescopio espacial James Webb que podría reescribir nuestra comprensión del universo, o revelar que no estamos solos en él. Cuando 3i Atlas fue visto por primera vez en junio por el Observatorio Atlas, un sistema diseñado para detectar objetos peligrosos rumbo a la Tierra, apenas pareció inusual. Era distante, rápido y tenue, pero luego algo cambió. Un astrónomo aficionado, revisando datos archivados, descubrió que esta no era su primera aparición. Imágenes más antiguas mostraban a 3i Atlas moviéndose en una trayectoria hiperbólica, la forma inconfundible de un objeto interstellar. Solo dos visitantes así habían sido vistos antes. Oumuamua y Borisov, ambos causaron fascinación mundial, pero esto era diferente. La velocidad del objeto era extrema, más de 150,000 mph. Y se estaba acelerando de una manera que no podía explicarse solo por la gravedad. Eso encendió todas las alarmas entre los astrofísicos. Porque una aceleración no gravitacional sugiere que algo más está actuando, algo que impulsa el objeto desde dentro, como propulsión artificial. Del tipo que esperarías en una sonda, o peor aún, un mensaje. Para entender por qué este descubrimiento importa, debemos retroceder. En 2017, Oumuamua fue detectado atravesando el sistema solar en un ángulo extraño. Era alargado, silencioso y no mostraba cola ni gas, nada de lo que un cometa normalmente expulsa. Y aún así aceleró. El mismo astrofísico de Harvard que sugirió que Oumuamua podría ser una sonda, Avi Loeb, ahora dice lo mismo sobre 3i Atlas. Pero a diferencia de Oumuamua, que nos tomó por sorpresa y desapareció rápido. Este objeto sigue aquí, dándonos tiempo para observarlo. Y lo que estamos encontrando es profundamente inquietante. A pesar de estar casi 4 veces más lejos del Sol que la Tierra, 3i Atlas es anormalmente brillante. Demasiado brillante. Si fuera una roca típica, tendría que ser enorme, unos 20 km de ancho, para reflejar tanta luz. Pero no tiene la masa necesaria. Refleja más luz de la que debería, como si estuviera hecho de algo metálico o artificialmente liso. Y mientras los científicos seguían su movimiento, notaron algo aún más extraño. No giraba caóticamente. No expulsaba material. No actuaba como un cometa o un asteroide. Se movía de forma constante, deliberada, casi como si supiera dónde iba. No pasó mucho antes de que los investigadores pidieran un examen más profundo. Y quien medir que el telescopio espacial James Webb, el ojo más poderoso que hemos apuntado al cosmos. Solicitaron un análisis rápido usando los instrumentos infrarrojos de Webb para ver de qué estaba hecho realmente el objeto.
Los resultados fueron inmediatos, y bizarros. 3 I Atlas no emissió la firma térmica esperada de un cometa o un asteroide rocoso. Su temperatura era extrañamente estable. Y ciertos espectros simplemente no estaban. Como si hubiera materials absorbiendo o bloqueando las emisiones infrarrojas. Pero luego vino el verdadero impacto. Webb detectó lo que parecía ser un patrón repetitivo, no en luz, sino en el perfil de radio del objeto. Una anomalía pulsante. No lo bastante regular como un faro. Pero tampoco lo bastante aleatoria como ruido. Los científicos la describieron como una forma no típica de fenómenos interstellares naturales. No era exactamente una señal, pero era algo. Algo deliberado. Nadie lo dice abiertamente, pero todos lo piensan. La mayoría de los objetos interstellares pasan una misma vez por el sistema solar y desaparecen. Pero la trayectoria de 3 I Atlas es sospechosa. Inicialmente, se dirige hacia los planetas externos, pero luego cambió ligeramente, pero de forma innegable. En lugar de seguir hacia afuera para ajustarse, entrando hacia el sistema interno, y más específicamente, hacia el Sol. Eso podría explicarse con efectos gravitacionales, pero el timing no cuadra. Las curvas calculadas no coinciden con un movimiento natural. Más extraño aún, encuentro cercano con Marte. 3 de octubre de 2025. Sobrevolo del Sol. 23 de octubre de 2025. Hasta dos veces la distancia Tierra, Sol. Paso cercano a la órbita de la Tierra. Diciembre de 2025. No colisionará, no chocará. Solo pasará, lo suficientemente cerca para ser visto, o escuchado, lo que captó el James Webb no era ruido, no era estática cósmica, era estructura. Dos laboratorios independientes, uno en Japón y otro en Francia, realizaron deconstrucción espectral y encontraron elementos repetidos, no repetición frecuencias, ni pulsos, sino tiempos. Los intervalos coincidían con secuencias matemáticas, números primos. Patrons de Fibonacci. Y sorprendentemente, unidades de tiempo humanas. Algunos intervalos coincidían casi perfectamente con segundos y minutos, sugiriendo algún tipo de reloj interno, pero no nuestro reloj, uno calibrado a algo completamente distinto. La teoría más perturbadora vino de un físico en Praga. Los intervalos coinciden con las resonancias orbitales de las lunas de Júpiter. Porque un objeto interstellar reflejaría conocimiento de nuestro sistema, a menos que ya lo hubiera estudiado antes. Mientras se analizaba más, los datos archivados revelaron algo aún más inquietante. La forma de 3 I Atlas no es consistente. En imágenes infrarrojas tomadas con semanas de diferencia, el objeto parece cambiar no en brillo, no en órbita, sino en estructura. Como si la superficie reflectante se reorientara. Algunos dicen que es tumbling. Otros no están tan seguros. Caltech creó un modelo y sugirió que el objeto podría no ser sólido, sino estar compuesto de materiales ultrafinos, como velas solares, capaces de ajustar sutilmente a la presión de radiación. Si eso es cierto, entonces lo que estamos viendo no es un vagabundo interstellar natural, es una sonda diseñada, una que puede cambiar su superficie para maniobrar, una que no necesita propulsión, porque las estrellas mismas la impulsan. Y esa teoría coincide con algo más. El objeto parece desacelerar deliberadamente mientras se acerca al plano planetario. Como algo intentando no pasarse de largo. Después de la filtración de la señal del James Webb,
Varios observatorios si silent siren. No literalmente. Simplemente dijeron de publicar datos sobre 3i Atlas. La pagina de seguimiento en vivo de una importante universidad redirigió repentinamente a un error 404. Un foro de Reddit que recopilaba observations globals fue eliminado por violations de normas. Una astrónoma de la ESA Boro sucunta tras publicar una comparación de patrons de radio. Este silencio coordinado no pasó desapercibido. Un investigador dijo en privado, nos dijeron que no especularemos, ni siquiera fuera de registro. No persia un embargo científico. Persia una operación de contención, pero de que, una amenaza, un descubrimiento, o el primer susurro de un escenario de contacto, hoy 3i Atlas sigue aje, ajustando su posición. Entrando más profundamente en nuestro sistema solar como una aguja deslizandos entre costuras invisibles, no vin rápido, no vin ardiendo como un cometa, vin planeando, patient, preciso. Como si supiera exactamente como navegar por nuestro vecindario cósmico. Pasará cerca de la órbita de la Tierra en diciembre de 2025. No para colisionar, solo para pasar. Lo suficientemente cerca para escanear, para escuchar, o quizá para soltar algo. La idea ya no es una ciencia ficción. Se discute en silencio en círculos científicos, reuniones de defensa y sesiones nocturnas en observatorios cerrados. Porque lo que hace este objeto tan aterrador no es que sea cerca, es que no ha dejado rastro de donde vino o por qué está aquí. Ninguna estrella mater, ningún propósito claro. Pero está aquí, mirando, esperando, preparándose, y ahora con su señal final enviada y su aproximación asegurada. Quizá ya sea demasiado tarde para detener lo que venga después. A medida que seguían legando resultados espectroscópicos, un análisis de yo atonita a la comunidad científica. Un profundo estudio de un observatorio chileno sugería la presencia de un isotopo extremadamente raro, no encontrado en cuerpos celestes naturales. Conocido solo por reacciones de fusión controlada en la Tierra y modelos teóricos avanzados. Ese isotopo no debería ser estable en el espacio. No debería existir en un objeto como 3i Atlas. El descubrimiento no hizo titulares. Fue enterrado en un archivo suplementario que luego desapareció. Pero algunos investigadores lo descargaron antes. Y lo que encontraron sugiere dos posibilidades. Nuestra comprensión de la astrofísica está fundamentalmente equivocada. O este objeto fue ingenierizado con conocimientos muy por encima de los nuestros. Las formas energéticas del isotopo son enormes. Podría actuar como fuente de energía, o como medio de datos. Un disco duro cósmico, levando algo, y al comparar 3i Atlas con Oumuamua, surgió un patrón perturbador. Muchos de los signos ignorados en 2017 reaparecen aquí. Sin outgassing. Aceleración inexplicada. Brillo irregular. Pero con una diferencia crucial, Oumuamua pasó en silencio, sin señal, sin advertencia, sin segunda oportunidad. 3i Atlas. No.